Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we're here with another episode of Kids Time, and we hope the viewers all over the world are joining in with us and learning with us as well. کیا حال ہے بچوں آپ سب کا؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل ہم اپنے پروگرامز میں نماز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ہم نماز کو یاد کر رہے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر رہے ہیں تاکہ ہم نماز کو بہت روانی کے ساتھ اور سمجھ کر ادا کر سکیں. تو سب سے پہلے حدیث کی باری ہے, تو کوئی بچہ درود شریف سنائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. So let's do the translation of the Durood. Who's going to do that? Daniel? O Allah, bless Muhammad and his followers as thou had blessed Hazrat Abraham and his followers. You are indeed the praiseworthy, the exalted. O Allah, prosper Muhammad and his people as you did prosper Hazrat Ibrahim and his people. You are indeed the praiseworthy, the exalted. Okay. And in Urdu? Zaha. اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص فضل فرما, جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر خاص فضل فرمایا. یقیناً تو بے انتہا خوبیوں والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص برکت نازل فرما, جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر خاص فضل فرمایا. یقیناً تو بے انتہا خوبیوں والا اور بڑی شان والا ہے. پیارے بچوں, آپ کو پتہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک کمپلیٹ پرسنالٹی کے مالک تھے, ایک مکمل ہستی تھے جن میں ہر طرح کی خوبیاں پائی جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار تھا, اور وہ ہمارے لیے ہدایت لے کر آئے تھے. ہم ان کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو بہتر بناتے ہیں, ہم ان کے اسوہ پہ چلتے ہیں, جو کام انہوں نے اپنی زندگی میں کیے ہم ان کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسی لیے ہم ان پر درود بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پیارے اے اللہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا فضل کر, اور ساتھ ہی ان لوگوں پر بھی اپنا فضل کر جنہوں نے ان کی بات کو مانا اور ان کی سنت پر عمل کیا. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے بھی خدا تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا, اور انہوں نے وہ قربانی دی جو کہ ایک عام انسان نہیں دے سکتا تھا. انہوں نے اپنے خدا تعالیٰ کے کہنے پر وہ اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہو گئے. اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی آتا ہے کہ ان کے بیٹے تھے تو انہوں نے اپنے باپ کی بھی اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کی. تو یہاں پر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اے خدا تو ان پر بھی اپنا خاص فضل نازل فرما اور ان کی آل پر بھی. As Mr. Abaji said, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is a perfect example for us. So we learn from what he did, what he said, and how he acted, because he only did things in the way Allah told him to. So we look at him as the perfect example. When we recite Durood Sharif, which we should do often, and we do it many times during the day, during our salat, but we can also do it at any other time as well. We're asking Allah to bless the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but also his people. And who is his people? We are his people. So it's like a prayer for us. It's like praying for ourselves in that. But not only ourselves, but all of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's followers. In the same way that Allah blessed the Prophet Abraham alayhi salam and all of his followers. And then that's why we're not only praying for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, we're also praying for ourselves in this. آپ کو سمجھ آئی اس بات کی؟ کوئی بچہ ایکسپلین کرے گا اس بات کو؟ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ مدبر آپ مائک دیں مدبر کا.
مجھے سمجھ آیا ہے کہ صرف ہم نہیں ہیں, صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں جن پر بلیسنگز ملے ہیں, ہم پر بھی بلیسنگز ملیں گے, کیونکہ ہم ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں, ہم ان کی جو انہوں نے ہمیں راستے بتائے ہم ان پر عمل کرتے ہیں. Let's go to the hadith. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی, سمیتا نے درود شریف سنایا ہے, تو اب کون بچہ ہے جو ہمیں حدیث سنائے گا؟ Naveed. مائک دیں نوید کو. أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. And translation? Khala? The best remembrance of Allah is the kalma. There is no God but Allah, and the best prayer is all praise belongs to Allah. And in Urdu? Samita? بہترین ذکر کلمہ توحید ہے, یعنی کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور بہترین دعا الحمدللہ ہے. جی, What does that mean? What does remembrance of Allah mean? No. Daniel? It means in a way that you're remembering Allah, but remembering Allah isn't just, oh, I know what Allah is, I remember this, but it's more, it can be also praising Him. Yes. Yeah, so this hadith said the best way to remember Allah is to say the kalma. Okay, so at any time when we remember Allah, we can say the kalma, and the best prayer is all praise belongs to Allah. Because when we say the kalma, there's no God but Allah, that encompasses the whole of our religion, doesn't it? Because it reminds us that there's nobody else that we should pray to, nobody else that we should ask for help, nobody else that we should go to when we need something. So that's everything, isn't it, that we believe in. And the best prayer is all praise belongs to Allah, alhamdulillah, which means that we don't pray to anybody else, because Allah is the greatest, the most exalted. پیارے بچوں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے حضور ہمیں بار بار دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں, اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کو شامل کریں اور ان کو یاد کریں اور اس کے مطلب کو سمجھیں, تاکہ ہم ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہیں. اور ہماری آج کی جو حدیث ہے وہ بھی اسی بارے میں ہے کہ ہم اللہ کو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کس طرح یاد کرتے ہیں. اور یہ کہ سب سے بڑی بات اور اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی تمام طاقتیں حاصل ہیں, اور خدا ہی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا, اور وہی تمام طاقتوں کا مالک ہے. یہاں پہ ایک اور بات بھی ضرور کروں گی, جیسے بچے آج کل کارٹونز دیکھتے ہیں اور اس میں وہ کچھ ایسے کریکٹرز دیکھتے ہیں جیسے اسپائڈر مین ہے یا سپر مین ہے, اور ان کو یہ کارٹونز اچھے بھی لگتے ہیں, اور لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو آئیڈیل بنانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز سچی ہے, لیکن یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتا. اور ہمیں اعتدال میں رہنا چاہیے, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اصل اس کائنات کا مالک صرف خدا تعالیٰ ہے, اور یہ سب ایک انٹرٹینمنٹ کے ذریعے ہیں اور بے بنیاد ہیں. As Mansoor Abaji was saying, that sometimes we watch TV programs and there might be superheroes on the programs, and we really like what they do in the programs. We have to remember that it's not real, is it? That it's just something for a bit of entertainment, but we have to remind ourselves it's Allah that created the world. So Allah's more amazing than all of those things that you might see on TV, because actually Allah is real and He has created the whole of the universe. And we just need to remind ourselves, and one of the way of reminding ourselves is to say there is no God but Allah. It's to say La ilaha illallah, because that reminds us that none of these things, those things are not real.
क्योंकि अब हम यहाँ पे कोई भी बड़ी चीज़ देखते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह से, हम मुसलमानों के मुंह से लिखते हैं अल्लाह अकबर, कि अल्लाह बहुत बड़ा है जिसने ये कायनात बनाई और इसने ये सब कुछ पैदा किया। तो हमें इस चीज़ को सबसे पहले सामने रखना चाहिए, और ये हमारी हदीस भी इसी सिलसिले में थी। अब जैसे कि हमें पता है कि ईद आ रही है, तो हम चाहेंगे कि हम आप सब बच्चों से ईद के बारे में कुछ पूछें, और आप सब हमारे साथ शेयर करें कि आप लोगों के ईद के क्या प्लान्स हैं। So we've got 2 Eids in the year, and we've celebrated one Eid before. What's the Eid that's coming up called? Isha? Eid al-Adha. Eid al-Adha. What are we commemorating? What are we remembering? What do we do especially on this Eid? Raza? We sacrifice a goat, and you can sacrifice it in any of the 3 days, so it doesn't have to be on the first day. Why do we sacrifice an animal? Could be a lamb, a goat, sheep. We sacrifice an animal because when Hazrat Abraham, when he was sleeping, he had a dream that God is telling him to go and sacrifice his son. He had that dream, but he didn't know what it meant. He had it again, and this time he went to his son and told him that I've got a dream and it tells me to do this. Can I do it? And he said yes. And then when he was about to sacrifice him, a sheep came up, and God told him, sacrifice this sheep. So what are we remembering? When we talk about sacrifice, what are we trying to think about? Mudabbir? The way Hazrat Ismail alayhi salam was about to sacrifice his life. Yeah. And when Allah Mia told Hazrat Ibrahim alayhi salam to sacrifice the goat instead. Yeah. So we're talking about sacrifices. So what kind of sacrifices can we do in our lives, do you think? हम लोग क्या सेक्रीफाइस करते हैं? आपने भी कुछ आज कुछ सेक्रीफाइस किया किसी ने? जी नवीद। मैंने आज टाइम सैक्रिफाइस किया, उस सुबह उठे नमाज पढ़ने और कुरान पढ़ने। So we can sacrifice our time by doing our salat, by reading our Quran, by learning our prayers, by doing, as we said in the hadith today, by remembering Allah. That's one way of sacrificing. What type of other sacrifices can there be, Samita? This Monday, my class had to go to the park in school, to the park, and my friend had a broken toe, so she was on crutches. The teacher asked me since she was alone, that if I could help her out. So I helped her out, and the teacher was really impressed. But then it started raining, and then no one could go to the park, and I sacrificed doing something nice to help for my friend else. To help someone else, other than besides going to the park. Good, well done. So there's different types of sacrifices. So there's some sacrifices that we do for Allah's sake, that's sacrificing our time by doing salat. And there's some sacrifices that we do for other people as well. और इसके साथ साथ हम एक और चीज़ भी सीखते हैं, एक और चीज़ भी जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, वो क्या चीज़ थी? कोई बच्चा बता सकता है? एक तो वो सेक्रीफाइस था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, तो एक और जी आप बताएं ज़ोहा। He was ready to give his life for Allah. Yeah, that's the sacrifice. There was something else that when Hazrat Ibrahim alayhi salam asked Hazrat Ismail alayhi salam, he told him this was the dream, and he responded by saying yes, whatever you say. So we're learning obedience by that. हमने अताअत सीखी। ये देखें कि उन्होंने ये कहा कि आपको जैसे अल्लाह ताला ने कहा है आप वैसे ही करें, ठीक है? So that's और listening यहाँ to अताअत आती है कि आप अपने माँ बाप की parents. किस तरह अताअत करते हैं, आप अल्लाह ताला की किस तरह अताअत करते हैं, तो हमने यहाँ से अताअत भी सीखी, ठीक है? So what happens on Eid day then? जी What are we doing? Where are we going? शुरू कर Yeah. जी Naveed? I'm going to the mosque to read Mass, eat Mass, and then I'm going to go home and celebrate Eid.
And what do you, how many rakats are there in Eid namaz? Does anyone know? जी आप बताएं तो Savannah? How many rakats? 2 rakats. अच्छा तो इस ईद पे सबसे मज़े का काम किसने करना है? को बहुत प्लान किया हो किसी ने? जी इजाज़त आप बताएं. Our relatives are going to get together in our house, and in the morning we're going to wake up and read Eid namaz, and then we come back and then we have lunch, and after that we're going to have lots of fun at Islamabad. We're going to play football and chat to each other and chat about school and kids time and what I do here. They're going to have a fun day. पूरा प्लान था. जी ज़ोहा आप क्या करेंगी? We're gonna come to the mosque to pray, and then we're gonna get lunch together, and then we're gonna go to our cousin's house. And so it's a day of spending time with family, but we also have to remember that some people don't have very much family, and we should include them in our Eid as well. And some people don't have the money to have a nice Eid, so we should remember them. And that's one of the sacrifices that we do in this Eid. When we sacrifice an animal, we give a portion of the meat is for our own family, then it's for a third of the meat is for our other relatives, and a third of it is for poor people. So we have to remember that those people that don't have anything, that's part of the sacrifice that we do. अच्छा तो सब बच्चों ने नए कपड़े बनाया बड़ा और आप बच्चियां सब मेहंदी लगाएंगी आप लोग? Has anyone got things they want to show us today? Yes. I wrote the Durood Sharif and the hadith on 2 pieces of A3 card. Is that what you sacrificed your time for this morning? Yes. MashaAllah, your writing is very, very good. Okay. Amdul? Why don't you get up and show us? I made this pencil dangle, which is basically like a pencil grip, but then it has something that hangs off it, and this is a koala bear. Then I made a slightly longer pencil grip which covers the whole pencil, and then I twisted it too. Then I also made this snake bracelet, which has it's a snake which has a fishtail going through it. I made this necklace, and then I made the 2 things go matching together. I made this koala bear pencil hugger, which stands onto the pencil. Then I made a bookmark which has a bow on the end of it. Then I made a Rapunzel, which has hair of it onto the both sides. I also made a Snow White. Very nice. How long did all these take you? The most it's taken me to make something is about an hour. Then I made this bracelet, which has 3 fishtails put together in one big bracelet. I made a baby panda bear and an owl. Then I made this suitcase, which has like a zip going through it as well. I think my favourite is the suitcase. Then there's another one. बच्चों को अच्छा लग रहा है ना? Then there's another bracelet, which even if you turn it around, it looks fine because it has then 2 fishtails. I made a cat. A bow ring, which it's like this, and then you can wear it on. And then I also made a teddy bear which has a backpack on the back of it. What is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? Is it coal? Yeah. Daniel?
आप बताएं. I do martial arts, and on my recent grading, I got best performance in my grading for next belt, and I just did it about a week ago. Well done, mashallah. आज हर ज़र्रा सरे दूर नजर आता है, जिस तरफ देखो वही नूर नजर आता है. हमने हर फज़ल के पर्दे में उसी को पाया. Mashallah, well done. जज़ाकल्लाह. जी इजाज़त. I've got some riddles and jokes. Okay. The first riddle is, what has to be broken before you can use it? जी अमतर. माइक दें. An egg. Yeah. Well done. 2. What has a neck but no head? Hala? A bottle. Yeah. 3. What belongs to you but is used by others? Zoha? Your name. Yeah. And the jokes are, and there was a teacher. He said that is there any smell that we faint? If we smell it, we faint. And there was this boy. He put his hand up and said that there is one smell. It's my little brother's smelly socks. We've got some emails as well from viewers, so I'm just going to read those out. And this is, it says, we are 3 sisters and 1 brother from Saskatoon, Canada. We all love this program, Kids Time, and we're all Waqf now. Our names are Bushra Mahmood, who's 10, Kashfa Mahmood, 8, Sabika, who's 7, and Kashif, who's 5. And they've asked us to convey their salam to Hazur, and they've said that they enjoy our program. So Jazakallah for watching, and Jazakallah for sending us your email. And the second email is from Zaki Ahmed Majoka. He says, I live in the USA, I'm 8 years old, and your program is very interesting, and I enjoy watching Kids Time. So Jazakallah for watching the program and sending your comments in. इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है. मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा. अगर आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं या कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें ख़त लिख सकते हैं. हमारा ईमेल एड्रेस है kidstime@mta.tv और हमारा पोस्टल एड्रेस है Kids Time MTA International 181 लंदन रोड मॉडर्न सरे और हमारा पोस्ट कोड है SM45PT. अगर आप किसी वजह से हमारा ये प्रोग्राम MTA पर नहीं देख पाए हैं तो आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं. आप YouTube की सर्च बार पर टाइप कीजिए MTA ऑनलाइन 1 Kids Time. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ और कुछ नई दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.